ఇంకొకటి ఏంటి అంటే చాలామంది పిల్లలు సీజర్స్ వస్తుంటాయి, అదే ఫిట్స్ అంటారు. కొంతమందికి ఏంటి అంటే లైఫ్ లాంగ్ మెడికేషన్ యూజ్ చేయాలని అంటారు. ఇంకొంతమంది పిల్లలు ఏంటి అంటే వాళ్ళకి మెడికేషన్ ఇచ్చినా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసినా తగ్గవు. అది సీరియస్ ఇష్యూనా సార్? వాటికి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఏమైనా సర్జరీస్ త్రో మనం వెళ్ళొచ్చా? People are not very much aware, but surgery is an excellent modality to treat seizures, especially in children who are on more than 2 medication to stop seizures from happening, and still the seizures are happening. 70% of those children can develop freedom from seizures for life with surgery. We have 3 different types in that, and one is disconnection, one is resection, and third is neuromodulation. Okay. These are the 3 main types of surgeries that we have for children who are not responding with the medication. As I said, the brain is developing right now, and if somebody is giving electrical shocks to the brain when the brain is developing, it is going to affect them badly. Seizures are nothing but electrical shocks. So like when you're touching a wire which is not insulated and you get that jerking, seizure is something similar to that, something happening inside the brain. And in order to stop that from happening, we need to find out where the electricity is leaking from. So in the brain, there are certain areas where the electricity leaks. If as doctors we are able to spot the exact area where the electricity is leaking, we can go in and remove that part of the brain and stop the electricity from discharging abnormally and making seizures happen. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రొసీజర్లో సార్ బ్రెయిన్లో నుంచి ఒక చిన్న పార్ట్ తీస్తాము అని చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? అలా తీయచ్చా? Oh yes, so even though it may sound easy, if you open the motherboard of the computer and you decide to take out one part out of it and then you restart the computer to make it work normally, it is easier said than done. So it is a complex thing inside the brain, and that is why you need to come to an expert to find out how to get that done. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పారో బ్రెయిన్లో నుంచి ఒక చిన్న పార్ట్ తీసి చేస్తాము అని, అలా మీ దగ్గర మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయిన ఏజ్ గ్రూప్లలో స్మాలెస్ట్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు సార్? So the youngest child that I have operated, somebody with such kind of disabling seizures, is a 5-month-old baby. 5 months? Where we have disconnected one full half of brain from the other side because this baby's one half of brain was leaking electricity. The procedure is called Hemispherectomy, where we disconnect one half of brain from the other half of the brain. అంటే ఆ బేబీ and the baby is doing fine. ఆ బ్రెయిన్ తో కంటిన్యూ అవ్వచ్చా? Yes, the other half of brain which is healthy enough is taking over the function of the whole brain, and that happens in young children because we have something called as neuroplasticity. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు అడల్ట్ లో ఇలాంటివి ఏమైనా పాసిబుల్ అవుతాయా సార్? It is possible, but in adults it can be very much disabling because the brain is kind of rigid and formed now, whereas in children the brain is still developing. So when we are doing something, the brain has the ability to autocorrect and make some modifications as the brain is developing. మామూలుగా నాకు ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ లేదు దీని గురించి. నాకు తెలిసినంత వరకు బ్రెయిన్లో ఎవ్రీ పార్ట్, ఎవ్రీ నర్వ్, ఎవ్రీ న్యూరాన్ ఒక బాడీ పార్ట్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అంటారు. మీరు అప్పుడు హాఫ్ పార్ట్ తీసేశారు అంటున్నారు. ఆ రిమైనింగ్ brain will take up the function. ఓకే, అంటే కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చా సార్? Yes. If 4 people are working at your home, one stops working, the other 3 will take over the job of the one that is not working. ఓకే, అంటే మెంటల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా ఫ్యూచర్లో? స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ కానీ? Generally the children tend to tolerate surgery much better than the adults, and they do really well on the long run. Oh, very nice sir, and really great things sir. అసలు ఇప్పటివరకు ఇలాంటివి ఉన్నాయని కూడా చాలా మందికి తెలీదు.